So, so this equation number 2 becomes when delta n is equals to 0, this equation number 2 becomes Kp is equals to Kc, because RT delta n has a 0 असेल. If it is 0, so this whole factor is 0, and therefore Kp is equals to Kc. Kp is equals to Kc. So this the relation between Kp and Kc. Hey equations when delta n is equals to 0, is a 0 असेल तर. Now, when the concentrations are expressed in terms of mole fractions, जेव्हा concentration of the reactant molecules हे जर express होत असेल मोल फ्रॅक्शन्स मध्ये, कॉन्सन्ट्रेशन हे मोल याच्यामध्ये जर असेल तर, so that time these above general reactions of the chemical equilibrium constant kx can be written as, त्यावेळेस so we can write kx. So this equilibrium kx can be written as is x of c raised to power c into x d raised to power d upon x a raised to power a into concentration of b raised to power. So this is the equation number 3. हे इक्वेशन नंबर 3 तुम्हाला अशा पद्धतीने हे इक्वेशन्स मिळते, राइट. आता दिस इक्वेशन्स इज रिलेटेड, आता हे इक्वेशन्स तुमच्या केपी अँड केसी सोबत कसं रिलेट होईल. सो नाउ in this case this kx is equals to concentration of xa xc raised to power c into x d raised to power d upon xa raised to power a into xb raised to power b. So your concentration is mole fractions. Concentration is mole fractions, right? So this generally the gaseous mixtures are partial pressures of the reactant, that is A. We can write the PA. जनरली आपण असं लिहितो, जर रिएक्टंट असेल प्रेशर मध्ये तर PA. सो इट मोल फ्रॅक्शन वी कॅन राईट XA, त्याचा मोल फ्रॅक्शन लिहिताना मग XA, and total pressure PR related to the Raoult's law. This total pressure related to the Raoult's law, and therefore PA means XA into P. XA into P. In this way, similarly we can write PB partial pressure of this reactant B is the mole fractions or the concentrations of your reactant molecule B is in the terms of mole fractions. So and the total pressure is P. So this is the Raoult's law. याला आपण काय म्हणतोय, Raoult's law. So this is your Raoult's law. Similarly, PB is XB into P, PC is equals to XC into P, and PD is equals to XD into P. So according to the Raoult's law, we can write your gaseous reactions, but their concentration expressed in mole fractions. So that time we applying the Raoult's law, and we can write for this PA is equals to XA into P, PB is equals to XB into P, PC is equals to XC into P, PD is equals to XD into P. So here PA, PB, PC and PD are the partial pressures of reactant A, B and product P, C, D. So then this values of PA, PB, PC and PD, substituting this value into the equation number 1. Equation number 1 मध्ये जर आपण ते put off केलं, that is the equation number 1. So the equation number 1 का आहे तर Kp is equals to that PC concentration of PC होतं, तर तिथे आपण काय लिहिणार आहे, concentration of this XA into P raised to power C into concentration of XD into P, कारण आपण PA म्हणून हे इक्वेशन्स आहे रेस्ट टू पॉवर डी. कारण इक्वेशन्स काय आहे, Kp is equals to concentration of PC upon C, concentration of PD upon D upon concentration of P
A upon A, concentration of P B upon raised to power B. So this is, so PC, PD and PA, PB replace with this. So substitute this value into these equations, and therefore concentration of X, sorry, XC, XC, XB, concentration of XA into P raised to power A, and concentration of XB into P raised to power B. So if you put this value into this equation number 1, then this equation number 1 becomes, the equation number 1 kasa yetoy. So this is equation number 1 becomes, so this equation number 1, if P0 is equals to 1 atmospheric pressure, the P0 हा 1 atmospheric pressure असेल that time. So that time जर P0 हा 1 atmospheric pressure असेल तर this equation becomes कसं होईल, तर Kp is equals to concentration of C raised to power C into concentration of D raised to power D upon concentration of XA raised to power A into concentration of B raised to power B. यालाच P जे आहे ते आपण तिकडे घेतोय, P raised to power this C plus D upon pressure C plus D and pressure A plus P, right? So the Kp is equals to this, all this concentration of C raised to power C into concentration of D raised to power D upon concentration of, or mole fraction of A raised to power A, mole fraction of B raised to power B. So this त्या P ला आपण into P raised to power C plus D minus A plus B, जसं आपण डेल्टा एन घेतलं होतं, कारण हा डिफरन्स आहे, राईट, रिएक्टंट अँड प्रॉडक्ट मधला. Hence we can write from the equation number 3, we can write equation number 3 मध्ये काय होतं, C plus D minus A plus B, हे म्हणजेच काय, तर डेल्टा एन. आता ह्या सगळ्या ऐवजी आपण डेल्टा एन घेऊ शकतोय. सो द वी कॅन राईट आता हे this equation it is the kx, हा काय आहे, इक्विलिब्रियम kx. So therefore we can write kp is equals to, ही टोटल इक्वेशन नंबर 3 मधून आपण म्हणतोय की इट इज this kx into p raised to power this C plus D minus A plus B, it is delta n. So this is the law of chemical equilibrium, showing the relations between the Kp is equals to Kc into P raised to power delta n. So Kp is equals to Kx into P raised to power delta n. So delta n, when delta n is equals to 0, so that time Kp, this total value is 0 and Kp is equals to Kx. Kp is equals to Kx. So Kp is equals to also Kc. So it is nothing but the Kp is equals to Kc is equals to Kx is equals to Ks. So this is the equation showing the relationship between Kp, Ks and Ks. So this equation number 4 is under the standard conditions, that we can write Kp0 is equals to Kx, the P total or P0 raised to power delta n. So from these above 3 equations, we can observe that Kp and Kc depends on the temperature only, and while Kx depends on the total pressure and the temperature. So this equation number 4 gives the relationship between Kp, Kc and Kx. So this equation number Kp, Kc and 1, 2, 3, 4, this equation shows the relationship between Kp, Kc and Kx. So it means that it concluded that from these equations, when delta n is equals to 0, that number of moles of product equals to the number of moles of reactant, that is the state of equilibrium. जर delta n हा 0 केव्हा असू शकतोय,
तर प्रॉडक्ट आणि रिएक्टंट ह्या दोघांचा डिफरन्स 0 केव्हा येईल, तर रिएक्शन ही इक्विलिब्रियम स्टेटला असेल, द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. सो इट मीन्स दॅट डेल्टा एन जेव्हा जेव्हा 0 असेल तर तुमची रिएक्शन आहे स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, आणि त्यावेळेस रिलेशनशिप बिटवीन युअर केपी केसी, दॅट इज केपी इज इक्वल्स टू केसी इज इक्वल्स टू Ex. So this is the relationship between the law of chemical equilibrium for if your gaseous state, your reactant and product molecule gaseous state, reactant and product molecule in mole expressed in molar concentration or expressed in the mole fractions. So this is the relation between Kc, Kp and Kx. So this is all about the law of chemical equilibrium in terms of pressures, in terms of gases, molecules, mole fractions, or in terms of mole concentrations. So this is Kp and Kc and Kx relations. हे इक्वेशन्स तुम्हाला परीक्षेमध्ये विचारू शकतात. रिलेशन, शो द रिलेशनशिप केपी, केसी अँड केएक्स याचं रिलेशनशिप. तर हे 4 इक्वेशन्स तुम्हाला डिराईव्ह करायचे आहे. सोपं आहे. ओके. सो हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. त्यामुळे याच्यावर मोस्ट आयएमपी म्हणून लिहून ठेवा याला, ह्या इक्वेशन्सला. रिलेशनशिप बिटवीन केपी, केसी अँड केएक्स. राईट. सो इथे आपण थांबूया. बाकीचं नेक्स्ट लेक्चर्सला बघूया. ओके. सो स्क्रीनशॉट काढला असेल अटेंडन्सचा तर मला याच्यावरती पाठवून द्या, व्हॉट्सअपवरती पाठवून द्या. ओके. येस, साक्षी किंवा मयुरी किंवा वैष्णवी कोणीही काढला असेल तर. राईट. सो विद्या, विद्याला सांगितलेलं. राईट. सो मला ते पाठवून द्या. ठीक आहे. बाकीचं आपण नेक्स्ट लेक्चरला कंटिन्यू करूया. ओके. सोमवारी मी टेस्ट घेणार आहे. ओके. जस्ट कीप इन युअर माइंड, केमिकल कायनेटिक्स वर मी टेस्ट घेणार आहे. त्यामुळे यू प्रिपेअर्ड युअर स्टडी ऍज पर द युनिव्हर्सिटी एक्झामिनेशन्स. त्या पद्धतीने स्टडी करून या. 15 मार्काचीच असेल, जास्त नसणार आहे, पण व्यवस्थित अभ्यास करून या. ठीक आहे. ओके. बाय. हॅव अ गुड डे ऑफ यू.